Mu gihe cyashize uyu mugezi warangwaga n'umwanda ukabije no kugabanuka kw'amazi kuko niwe wifashishwaga mu kumenamo imyanda yose yavaga mu ngo hirya no hino z'abaturage. Aho wasangaga aya mazi mubona atemba hano tuyafuriramo, abayogamo, gutamo amashashi, ibibonetse byose. This led to the clearance of the big part of the wetland, and the species, the bird species that were depending mostly to this wetland have lost their normal habitat and have been affected, so that in the beginning of the project we counted at least only 15 bird species in this area. Urebye imyanda yamenwagamo niko banahindukiraga nanone bakavoma amazi arimo bakayakoresha rimwe na rimwe atanatetse, ku buryo indwara zituruka ku mwanda wasangaga zibibasiriye mu buryo bufatika. Nature Rwanda is a local NGO that try to see how people can live in harmony with nature and coexist without compromising the well-being of the future generations. This is achieved through restoration of degraded ecosystem, protection of threatened species, but also by helping local communities to have nature-based solutions to adapt to the impact of climate change. Actually, in our restoration effort, we base on 3 R's. The first R means the right species, So we identify which kind of species which can be adapted in which region. The second R is the right beneficiary. We identify the right beneficiary to work with, and mostly those are the smallholder farmers. And the third R is the result. We are based on the right result. And we need to see changes among the communities and see the changes at landscape level. Aho uyu mushinga waziye ikiza waduhaye nuko babungabunze ibinyabuzima, ubwatsi burongera buramera, bateramo ibiti bongeramo ibiti mu byari birimo birakura, inyoni ziragaruka. Now we can count up to 40 bird species due to the restoration impact as a result. Ibikorwa byakozwe byo kubungabunga uyu mugezi tubibona nk'igikorwa cyiza kubera ko byagaruye ubuzima muri rusange. Hari icyo byahinduye rero ku mibereho ya buri kimwe cyose gisa n'igifite ubuzima. Kuko hari igihe cyageraga umuntu akabura aho aruhurira umutwe, ariko kuri iki gihe iyo uhagaze hari haruguru ukumva urusaku rw'inyoni, ukabona amazi, ukabona ibidukikije byose, biha umuturage kumva asa n'uhumetse mu bwonko. Being a threatened ecosystem, being located in urban area, it has been a huge responsibility to Nature Rwanda to restore this wetland and its river in order to provide the healthy ecosystems to the biodiversity of this river, but also helping the local communities to have an access to a clean and healthy environment. Hari uburyo bwinshi bwashyizweho mu rwego rwo kubungabunga no gusubiza ubutaka umwimerere wabwo kugira butange umusaruro. Hari uburyo bwo gufumbira, ariko mbere na mbere icy'ingenzi no kubanza kurwanya isuri kubwo butaka. Hari uburyo bukoreshwa rero butandukanye, hari uguca amaterasi y'indinganire, hari no guca imiringoti ku misozi imwe n'imwe bigaragara ko ibangamiwe n'ikibazo cy'isuri, no gutera ibiti ndumbura butaka. Of course, we have to restore this land so that we can be able to ensure the sustainability of our communities through the access to clean air, clean environment, enough food, clean water, so that we can ensure that our communities are safe and sustainable.